Hi Rohan, nice to have you here. How's it going? Wait, am I okay? I'm not muted. For a second, I thought I was muted. Oh boy, great start. All right. Okay. I wonder if the music, like noise level, is still fine. Apparently, I don't know why, and I don't know when, but apparently I chose to change some settings, so I'm a bit worried that the sound is the music sound is too loud. Music's too loud. Okay, so uh, next step is basically to delete everything in this code that's not needed because this is the old SCADI Arduino code. So we still have like state fan. Obviously, the Lance doesn't have a fan. Um, state left, state right, state up, state down. All the servo like instructions, coding stuff, basically can be deleted. State fan power is fine. And then basically copy and paste this one. Alright, power light, compressor, state water. What's missing? The nucleator nozzle doesn't need an external, basically a dedicated heating turn off, turn on thing. Water 1, water 2. Ah, yes, of course. State. Okay, let's just call it water blow for the solenoid valve opening and blowing out the rest water out of the system, as it could freeze. Copy paste. Huh? Okay. Okay, there we go. Anything else? We have the compressor, both water circuits, the light. I don't think so. I don't think so. Okay, that's display stuff.
sensor readouts for the temperature sensor. That's fine. We can keep that. Status LED. That's an interesting one. Do we need an LED indicating anything? I mean, with Skadi, we have this LED to basically show the wet bulb temperature. So if it's below, I think, minus 1.6 degrees wet bulb temperature, it lights up green, or the green one lights up. And if it's above minus 1.6, like warmer than that, and we can't really make snow, the red LED indicates us. Okay, let's delete the red one and hope we can keep track of that. Oh, I can already see. Basically, I'm just deleting like certain parts of the code, and I already know, like, in a week, I'm just like, how does this not work anymore? Why? LED timer, that's fine. We can keep that. Alright, these ones. Let's do this. It's probably a good idea to make it a bit bigger, since probably a lot of you are watching on like a phone. Hi Maxi, guten Abend. Wünsche ich dir auch. Wie geht's euch? Lini, hi. How are you doing? Alright, we need this one. Put it there. Power last press. Yes. Power fan, we don't need fan. We need light, we don't need these ones. Power light, we already have that. And just do this. It's basically a big copy-paste procedure. And hope I don't make any mistakes. Last press. I can copy paste that as well. Bup, bup, bup. Oh, 0. Shouldn't forget the zeros. Cooldown time. That's the button cooldown. So basically it doesn't get like activated or deactivated too quickly. Touch output, anything. These buttons, we don't need them, because this basically initiates the pitch adjustment and the direction servo, turn left, turn right, this stuff. So basically we can delete them. Which one is it? These ones. Can delete them. And then we need, okay, we can add the buttons for the water solenoid valves later. Still have to think of an interface. I think this one does it quite nicely, to be honest, because you have a lot of space still. It's a fairly small display, 2.8 inches. So if you're just gonna like stack buttons on top of each other, a lot of times we're gonna press the buttons we don't want. So we still have to figure out how to include all of these functionalities into this display. But we can think about that later. Alright, we don't need this one. Button fan. Oh, that's true. Actually, we don't need the fan button either. But I would keep that. I think
Oh, where's the picture gone? Right there. We could keep the fan button because I think instead of fan we could put like a compressor in this one and control the compressor. I think that would make sense. Okay, so that's right, compressor in this one. So I remember that. I would love to show you how this code evolves, like with a webcam pointing, basically showing the display if we're going to upload it to the microcontroller. But the first issue is I don't have a webcam at the moment. I can probably borrow one. And the second issue is this code is there's still quite a lot of troubleshooting to do. All right. These are the yes, these are basically the triangles. These ones, we don't need them. Basically can delete all of them. Is it this? Yes. Where does this? Alright, yeah, that's right. Do this. Delete them. Oh, I have 16 viewers. I have not. Misread the figure. This is basically this line. I think it makes sense to keep it, just to like visually. Basically, I don't want to say break, but basically a visual to distinguish between this area and this area. As you can touch this one and not this one. Set cursor. Update buttons. Power button, yes, we need that. Okay. Compressor. Let's just say compressor right here. Why not? Change it. Compressor. State power, compressor. Yes. Hi. Ich mir das Teil bestellen von deiner Website bestellt, aber mir fehlen noch ein paar Anschlüsse und ich nicht welche das sind. Kannst du bei Gelegenheit in den nächsten Wochen noch. Du meinst sicher diese Düse, die ich verlinkt habe, dass du die bestellt hast. Und du sagst, dir fehlen ein paar Anschlüsse. Du meinst bestimmt die Adapter, nenne ich das jetzt mal. Also den Übergang von Schlauch in die Nukleatordüse. Ist das richtig? Also in diese Düse halt rein. Ja, okay. Also ich kann da nochmal was verlinken. Was du eigentlich nur brauchst, ist ein Adapterstück für 6 mm Pneumatikleitungen auf 1/4 Zoll. Also im Grunde genommen, wenn du bei Amazon sowas eingibst wie wenn du bei Amazon sowas hier eingibst, ich schreibe es in den Chat.
dann solltest du sowas rausbekommen, weil du brauchst 1/4 Zoll, halt ein Außengewinde, logischerweise, auf die 6 mm Leitung. Dann sollte das eigentlich passen, denke ich. Darunter solltest du auf jeden Fall was finden. Ich kann es aber ansonsten auch nochmal verlinken. Oder wenn du mir bei Instagram oder bei Discord eine Nachricht schreibst, oder auf den Server oder so, dann kann ich da den Link einfach reinpacken. Compressor, Out State. Oh. Compressor. Oh. No, 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 no. Out State. Compressor. Ja. Ja, der ist auf, bei YouTube steht er auch. Ich kann auch mal schauen, ob ich ihn fix finde. Kein Moment. Da, Invitation Link. Den kopieren. Dass ich den mal eben hier in den Stream-Chat packe. Dauert nur 100 Jahre, weil ich das über mein Handy mache. Da, so. Da. Mit dem Link solltest du auf den Server kommen. Das sollte normalerweise funktionieren. Es würde mich wundern, wenn nicht. Alright, there. Bin drauf. Das freut mich. Kannst du. Dann, wenn du auf dem Server bist, kannst du mir dann kannst du mir auch eine Direktnachricht schreiben. Das geht dann, sollte gehen. Dann kann ich da auf jeden Fall, kann ich dir einen Link schicken. Right, state light, compressor, state, compressor, old state, compressor. Okay, die können alle weg. Guess who's back? Johnny! How you doing? Nice to see you. Alright, links button. I think, yes, it's this one. Can delete all of this. We can keep light. Ban. Mein Name ist Obachte. Great name. Alright. This is basically the weather station. We can keep that. Touch display. Ah, Holly.
the name. We have to change the name. I'm still thinking about changing the name of this particular lance from Holly to... Oh, what was it? I think it was Drifa. Drifa. Because someone suggested, well, if this one is a new lance, basically completely new concept, why keep the name Holly? Can you show a little bit how the screen backend works? It runs Arduino. Yes, it does. It's Arduino and so basically this is the code that runs on this, like the red snow gun, the Skadi 2.0 snow gun. At least this has been the code before I basically deleted half of it. This is the idea is to basically change the code, delete everything we don't need, basically a lot of the servo motor, like the pitch servos, this stuff, and put it here on the, I think it's going to run on an ESP32 with this 2.8-inch display. And I don't know if you've seen it. This is the touch display, which is like this. This is the touch display running the code on Skadi 2, and we're going to delete these like direction buttons, which are for the servo motors. Replace the fan button with a compressor button. Basically, keep the rest of it and see where this leads us, and see if we maybe even need a bigger display, because this I mean this one works, it works great, but it has its issues, especially regarding like if the whole snow gun is shaking, this tends to just basically show all white because of the like some connector of these like 16 cables that are running to this display. I don't know, some cable like for a split second lost like connection, and then the display turns all white, but the touch still works, so at least you can turn off the cannon. So it's not ideal right now, but I think it works fairly well, especially like visually, and I think it makes sense to try to improve, like basically take this as the base and improve on that. Was me. Oh, it was you. I'm so sorry. I thought about either you or what was the name of the, like both of you were in the chat. So I was thinking that it was him. What was his name? I'm so bad with names. I'm so sorry. But what's that screen from on Skadi 2? You mean where I bought it? I bought it on I think on Amazon. I did, yes, Amazon. You can get so many of these displays online. Really cool, thanks for explaining. Yeah, you're welcome. Thank you for being here. If you have any suggestions how this should look, or how you think I could improve on that, feel free to tell me. One thing I tried with this displays, like when I started with this one, was, well, how would it look if the backlight is red instead of blue? But these displays just can't show red. Like you can put it like this one, and the value that you give the display is basically
this one, which is supposed to be like completely red, but it just doesn't do it. You never get red out of this one. So I don't know. But I think generally it works quite well. Maybe pressure stuff or something, I don't know. Fair, if this would be a bit larger and wouldn't take so many pins from the ESP or the Arduino, because this display basically takes half of the pins you have available on an Arduino Nano, ESP8266, ESP32, Arduino Uno, like most of the microcontrollers. This display takes at least half of your pins. So you're very limited if you connect this, like in terms of how you can basically extend the functionality of the gun. Deleting these buttons and the servo motors frees up. Each servo motor takes 4 pins. So basically, deleting these 4 buttons means we get 8 pins back. Of which 2 we need for the solenoid valves. So we still have 6 pins available. So technically, you're right. Pressure stuff would be super interesting. I'm thinking of an Hall sensor, like a sensor that measures the water flow. I think that's super interesting. So, because basically, if you have like the first, okay, 1 second, we have basically water 2 and water 1 and water 2. So one solenoid valve like as the starting output, and the second one for an increased output. So I think it would be super interesting if we could basically put into the Snowlance some kind of Hall sensor, water flow measuring device that measures the water flow and therefore can show us how much snow we are making in this very moment. And I think that would be extremely interesting. One thing I haven't tested it yet, and as well one thing why I chose not to include it in Skadi 2, besides not having any available pins, like Arduino pins, because they are all blocked because of this display. If we have like a water blowout functionality, like, okay, we have this solenoid valve, and basically we open that and we can push out all the water with pressurized air. I worry about the water flow sensor, because then you suddenly out of nothing you get so much air pressure and so much airflow through the system. I'm just a bit worried that it basically just no that's not what I'm here for, and just dies. Which Arduino are you using? For this one, I'm probably not going to use an Arduino. Roman, Rutikon, what's up? What's up? Nice to have you here. I wasn't expecting a bit surprised. Wasn't expecting you. But nice to have you here. Which Arduino? I think for this one, I don't think I'm going to use an Arduino. It's like an ESP 8266, ESP32 is more likely. And I think it makes more sense, considering we are trying to get some sort of app, online website functionality into this. So basically, I want to sit here and I have an overlay, and with that overlay I can turn on the Snowdance and turn it off again. And the standard Arduino Uno Nano, basically I think they don't support
wireless functionality. Am I right? I think so. Alright, I lost track of where we can delete this one. This is the motor, like the motor startup procedure. Don't need this one. We need this. Fill screen, we need this. This is fine. Light pin, status LEDs. How many mist nozzles and nucleators are there in the Holly's head? Currently, one nucleator nozzle, basically just as much as in Skadi 1 and Skadi 2. And mist nozzles. So the issue is I can't tell you exactly how many mist nozzles because I'm currently testing two different nozzle heads. One has 6 mist nozzles, one has 12, and I'm also testing a completely different one, which I don't want to get into yet. Still a bit too early for that one. With ESP it will be very easy to create a web interface. Yes, I think so. It is, right? It probably not for me because I really have to get into that, how that works, but I think like technically it's fairly easy. And especially since this one is meant to be stationary, so you can imagine the snow dance without this stuff, basically. In your head, just delete it, and so we have a completely stationary snow dance, which, based on how I imagine where this is going to be placed, I think it should connect to the local wireless LAN network. It should, hopefully. When Skadi 3? I don't think that Skadi 3 should be the next logical step. I think what's found, I personally, I think this one is more interesting. But besides, I think that I think there are a few other steps to take before a completely newly designed snow cannon is like the next step. For instance, new nozzle ring, new fan design, like the whole fan duct could be improved, I think. The nozzle ring could be, including the nozzles, could be improved, like a major improvement. There's so much potential there, I think. But like ultimately, what is the goal? Like, where does this take us? Okay, now if we do that, then the cannon, instead of 600 liters, it can probably make 1,000. And I personally think that 1,000 liters of snow per hour, we can still reach that with the current Skadi design. So I don't think we need a major overhaul. But maybe Skadi 2.1. Also, Skadi 3 would probably... I mean, Skadi 3 means I would have to basically print and assemble another one. And first off, my fiance would just go crazy at some point because she's like, okay, are you storing your snow cannons in the living room now? Because I don't have enough space for them. I'm still thinking of mounting the snow guns on the wall so they don't take as much space. Basically a wall mount, like a lift tower you see in the ski resorts. Yes, that's just so they don't take up as much space. And the second one is, one snow gun costs me between 300 and 400 euros to print and to make, and tough.
I'm a go sadly because I need to study. So see ya. Good luck. I wish you good luck as well. Thank you very much for being here. And of course, go. Yeah, you should go study. I think it's. But thank you very much for being here. It was great seeing you. Put them on the roof. Problem solved. I mean, fair point. Mm, probably. Great advice. Imagine having like 5 snow guns on the roof, and with like one button press, you can just activate them, and they are all. Oh, the neighbors would love me, or they would love the guy wanting to do that. I return soon. Yeah, don't sweat it. Thank you very much for being here. Looking forward to seeing you again. That sounds so sad. But good luck. Good luck studying. Alright, what's the next step? Oh no, that's... Wait. Button. Okay. State power. Yes, okay. State fan, state power. State compressor. State compressor. State light, state left, state right, state up, state down. We can delete them. State light. Yes, we can delete them. Doesn't make sense to keep them. Update buttons. That's the fan. We can delete the. Nah, we can. Oh no. Okay, if both are activated, this one is called compressor. We don't have a turbine. So what we need here is we need a digital write to activate the relay. Digital write. Compressor pin. Hi. Compressor on. Compressor off. State fan, state compressor. Wait, that's wait. We have a compressor. We can delete that one. Don't need it. Am I right? Okay, so this one turns on the compressor, and this one. This one does nothing at the moment. This one was the turbine idle speed. Still need this one. Right there. Low. Don't need that one. Can delete it. Alright, that's good. Can delete that one. Light is fine, we can keep that. So the compressor only turns on when the power is on. And I think it makes... I mean, does it make sense to have a power on button?
I don't think it does. It makes way more sense to have like a central power, like emergency button you can press. Or with that button you like a physical switch, and with that one you can turn on and turn off the lance. So I don't think it makes sense to even have a state power. It only takes up space. Okay, let's just state that we can delete all of them. The sensor readout, LED status. Alright, that's it. Doesn't make sense to even have a power button. I don't think so. I mean, it technically sort of makes sense, because with a small display like this one, I think it prevents like misclicking, mistouching buttons. If this one exists, it's like one step between you and like by accident activating it, like the compressor button, for instance. Alright, let's just keep it. Why not? Text of about. Okay, which buttons do we need as well? Compressor, light. We need water 1, water 2. No. Blowout. That's the light button. Hi, Fildi. I think I remember your name. Am I right? How are you doing? We are working on the Arduino code, or ESP, like the microcontroller code for the lance. So we have light 146. I think it makes sense to like water 1, water 2. And blowout. We can start right here. Water 1. I think water 1 is like it's too long. We could W1, W2. B out. Good. Started modeling my own version of Scuddy. Nice. How does it look? And what are you working on right now?
Alright, I think power starts at 40. Let's start with this one at 30. And the next, this one is 156, so 160, and this one, let's say 90. Then we have 80. That's 50, and that's 50. And that's 87. Let's double that. No, that 32, 60, 87. Maybe 100. Like this. At the moment, the fan. I think the fan is one of the interesting things to, like, 3D model. Because you can achieve so much with just adjusting the fan. When I started with Skadi, like the first fan wait, do I still have that one? Let me check. Do I still have the first fan file? Right here, maybe. I would be I don't think that's the first one. Alright, I think I still have it. This one, look at this. Amazing design. This one was my first Skadi fan. And you can see like the angle, the pitch of the blades is so incredibly high. Basically, this was you cannot imagine how inefficient this fan was. This fan took around 200 watts of power to accelerate the air to 2.5 meters per second. So remember that, like 1 meter distance from the, basically you have the gun, the snow gun, and turn on the fan, and 1 meter distance from the snow gun. This fan took around 200 watts of power to create 2.5 meters per second airspeed. And the current fan only takes about 90 watts of power to accelerate the air close to 7 meters per second. That's like a 600% like meter per second per watt increase. So I think the fan design is super interesting. What filament did you use to 3D print the parts for Skadi and Holly? I used... Well, let me think about it. Just like ordinary PETG filament. Sometimes Anycubic filament, sometimes G-Tech filament. I think that's it. G-Tech and Anycubic PETG filament. Certain parts were also printed in PLA because I just had that lying around. I think PLA should work just as fine, but if you, let's say you want to make snow and you have like a very sunny day, and then you just the snow gun is just sitting like in the direct sunlight, so it basically takes, I don't know, 20 minutes for the gun to basically deform because the plastic cannot handle the like the UV radiation. So I would prefer PETG
ASA. Yes. I think what could be super interesting here, instead of like writing W1 for water circuit 1, it would be great to have some sort of like a water droplet, basically a water droplet right here, and then for the water circuit 2 you basically have 2 water droplets, and for the blowout valve you basically have, I don't know, like some streams, like air streams. But I mean, how do you get a water droplet? Because you have to manually design that to be shown on the display. Thanks, I thought I would need to use ABS because of the temperature and harsh conditions. I could be wrong here, but isn't ABS also... I'm not sure. Is ABS filament able to handle UV radiation? I don't think so. Is it? Could be wrong. I could be wrong. If you are able to print ABS or ASA, I would choose ASA. I mean, if you're able to print ABS, you are certainly able to print ASA. And ASA, as far as I'm aware, is UV resistant. Alright, we have to... Cause these are the buttons. That one is for water 1, water 2. Blow out. 15. Okay, so this one starts at 15. These ones end 104. Wait a second. That's the X, Y, X, Y, X. Okay. I get it. So this one, basically, this is 70. This is 49. So this equals 119. So this one is 119 pixels. Let's go for 130. Let's go for 130. This is the starting point. No. $99.15. This one ends at, like, the light button ends at 125 plus 99, so 224. So this one is 224. 112. Maybe 100? Let's
say 100, and this one is 175 in that case. Let's say 60, 60, 60. Check the Discord. 1 second. Community projects. It looks nice. and it's blue. I think it's looking nice. Also, I mean, just maybe just in a like what? Okay, so I really don't want to basically give an advice if it's not asked for, but perhaps, or let's say I could imagine that if you basically shape the cylinder, like the main fan duct of the cannon, if you shape it slightly like a cone, it could improve the snowmaking performance. So basically, let me show you. Basically, that's very rough. Remember, very rough. Let's say. So basically, this is your fan duct right now. Let's pretend it is. But basically, just make it slightly get narrower. Can't speak English. I'm sorry. To the end. This base. I mean, it depends on the fan you are choosing, but ideally this could basically cause some sort of pressure zone right here, which then could improve like the fan speed, the air speed right here. If you have a look at snow guns, you can also see that. But just like a tiny advice. I mean, ultimately it's up to you if you think, well, that sounds interesting. I'm gonna do that, or just say, nah. This is my design. I'm sorry, I just can't speak English today. You are welcome. Sorry, just eating an orange. Is it called an orange in English? You get the idea. Basically the orange fruit. Right. This one could work. 99. This one is. Wait a second. X, Y, X. So that is the X distance. This is. No. This one's supposed to be 60. This one is. Oh, what was this one? I think we had 15 and 49. 17 and 49. So 119. So we'll 130. So the button is supposed to start at Y value of 130.
So light. Yeah. Water 115, 130. I mean, tough. I think that's fine. Okay, let's just keep that. Power button. Fan button. Compressor button. Water 1 button. State water 1. Fill round rectangle. V1. $146,87. 30 und 100. State.
Okay, I just realized I made an Instagram story and I just didn't put a link in. Like, well, I'm streaming. Go find me. Nice. Great. Amazing. All right. We need new music. In desperate need of new music. I mean, this works. This is fine. Okay, so I think it makes sense to continue with the Arduino code next time. Nah, that's not that's maybe this one next try. Is it loud enough? Like this? Alright, I think this should work. Yeah, let's continue with this one next time. And in the meantime, I think I might test it to see where we are right now. Alright, let's continue with this one. Okay, even though this might be a bit crude, but let's just go with it. Deleting it like this. Yes.
So, wait a second. We can delete these ones as well, I think. And these ones. Please work. Okay, it does work. These ones as well. And I think this one right here as well. Yes. Please work one more time. Okay, it does. All right. I think it would make sense to sort of implement like a switch, like a board of switches. So we don't have to mount the switch to the cover plate and instead mount it to this one. Wait, we have a touch display, we don't need any switches. I mean, I think it makes sense to have like a general like electricity cut switch. But other than that, I don't think we need any switches. Okay, then let's go for a mount. $76, $44, $76, $44. All right. Does this fit? Does the display fit? Oh, no, that's not what I intended to do. Yes. I think if the display is right here, then that would make a lot of sense. Issue with this display is like the area around here where the pins are. We usually need quite a bit of space. I just love these displays. Okay, let's delete these ones up there as well. Where are they? Yeah, these ones. Okay, let's suppress them just in case we still need them. And these ones can go away as well. Alright. So the main question right here, in my opinion, is does this display, do we keep it that way? Like basically embedded into this control housing.
Or the other idea would be to basically do this. Somehow. I don't know. I mean, if we tilt the display, does this like enhance the the user experience in any way? I don't think so. We have more parts, more to print, which, I mean, fair, printing is fun. Ich würde es senkrecht belassen, macht ein stärkeres Design. Und auf der Höhe brauchst du eigentlich keinen Winkel, kann man, denke ich, auch so gut lesen. Erstmal, hi Drahtseil, freut mich, dass du da bist. Wieder. Dein Name prägt sich bei mir im Kopf ein. Du hast immer sehr konstruktive Inputs, das ist echt cool. Ja, fair. Ich denke auch, dass das Sinn ergeben würde, das einfach flach zu lassen. Weil es macht ja jetzt in dem Sinne nichts besser, wenn man das kippt auf dieser Höhe. Bei der Kanone macht es Sinn, weil die sehr tief steht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, man hat hier oben diese... Moment mal. Ich hatte eigentlich überlegt, da ein anderes Display einzubauen. Das Display, was ich in der Kanone habe, das hat keinen internen Mikrocontroller. Das ist ein ganz normales Display, das muss man irgendwie mit 11 Pins oder sowas ansteuern oder mit 10 Pins. Das ist, zumindest wie ich empfinde, relativ aufwendig. Es gibt diese Displays auch mit einem eingebauten ESP32. Spart man sich halt einen Haufen Pins. Das Problem ist, man hat dann nicht so viele Ausgangspins. Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß gerade nicht, warte mal, ESP32, ich google das mal eben, dass ich das aufrufen kann. Hier, das da meine ich. Wieso ist jetzt alles weg? Help. Da habe ich wohl irgendwo drauf gedrückt. Hoppala. Das da. Meine ich. So, mit dem ESP32 eingebaut. Und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Ausgangspins man hat. Ich meine, man hat hier meines Wissens zwei Ausgangspins und einen Ground. Und hier hat man, meine ich, nochmal 3 Ausgangspins und einen weiteren Ground. Das heißt, man hätte 7 Ausgangspins. Hi Niklas. Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Wo war ich? 5. 5 Ausgangspins, 2 Grounds und einmal 3,3 Volt. 3,3 Volt plus Ground, den kann man abzwacken für den Temperatursensor. So, das heißt, wir haben theoretisch... Achso, und noch ein Pin. Das heißt, wir haben, wenn wir den Temperatursensor ausklammern, noch 4 Pins übrig. 4 Pins, davon geht einer... Wir haben 3 Servos. Servos, ach du je. Relais und Solenoid, also und Magnetventile, 3 Stück. Das heißt, wir haben noch einen Pin übrig. Und den einen Pin brauchen wir für...
Für das Licht zum Beispiel. Für das Licht. Natürlich, mir geht's immer gut, wenn du streamst. Oh, das ist so süß. Ja, die Nachricht freut mich. Ja, cool, dass du da bist. Gut, das würde theoretisch passen. Das heißt, man könnte hier so ein 2,8 Zoll Display nehmen. Da hat man das Problem nicht mit diesen Pins, die abstehen. Ich habe aber natürlich auch keine Ahnung, wie diese Mounting Holes sind. Display, ESP. Aber ich glaube, so eins sollte ich mir mal zulegen. So ein Display. Man könnte sogar noch überlegen, ob man nicht größer wird als 2,8 Zoll. 2,8 Zoll ist echt teilweise ein bisschen dürftig. Okay, das ist natürlich auch ein Unterschied. Das kostet 17 Euro. Das Display, was ich bisher verwendet habe, das kostet irgendwie 4 Euro oder so. Und was natürlich hier auch super cool ist, hier hat man diese Wackelkontakt-Problematik nicht. Was man bei dem aktuellen Display sehr stark hat. Also wenn jetzt beispielsweise die Kanone mal wackelt oder so, das kommt ein Windstoß, dann kann es sein, wenn sich ein Kabel ein bisschen bewegt oder einmal kurz einen Wackelkontakt hat, dass einfach das ganze Display plötzlich weiß ist und die Kanone neu gestartet werden muss, damit das Display wieder, damit praktisch der Display-Treiber wieder so funktioniert. Das ist nicht ideal. Aber das wäre schon ganz cool eigentlich. Aber ich finde keine Modulgröße. Die wird sicherlich ähnlich sein. Wie groß ist das da? Von da bis da. 6 und, ja, ist exakt dasselbe. Na, nicht ganz. Ist breiter, als ich bisher habe. Wo habe ich das abgespeichert? Ja, das passt. Dann können wir das hier umbauen. Und zwar haben wir es etwas breiter. 54. Vielleicht könnt ihr mir eine Sache sagen. Und zwar, ist die Musik zu laut? Ich kann das sehr, sehr schlecht einschätzen, leider. Oder ist es in Ordnung? Oder auch zu penetrant? Also. So, 54. Der ist nach wie vor in der Mitte. Die Länge passt. Aber der dort kann weg. So. Okay, wir machen jetzt einfach mal so ein paar kleine Mounting Brackets für das Display. 10. Wir übernehmen einfach mal die Maße, die wir hier gerade hatten. 76 sind das. Und 48. Ja, okay, das dachte ich mir. Machen wir es mal eben fix so. So. Wieso habe ich schon wieder das Gefühl, als würde ich das viel ineffizienter machen, als man es müsste? Jetzt aber. So. Kommt das Display da rechts hin. Da haben wir noch schön viel Platz drumherum. Machen wir so. Ah, nein. Wir können eigentlich direkt die... Ach komm. Machen wir mal eben... Ne, wir packen es direkt rein. Wir machen die Bohrungen direkt mit. 2,5. Einmal hier ringsherum. 2,5. So. Jetzt machen wir den einfach mal. Ja, komm, passt. Das kann man ja noch variieren, die Höhe.
frage mich immer, wenn da steht Message retracted, hat das ein Bot gemacht, der die retracted hat? Oder wurde das dann praktisch von dem Verfasser zurückgezogen, die Nachricht? Das habe ich noch nicht ganz gepeilt. So zum Beispiel ein bisschen höher. Damit 2,6 nach oben. Oh, wir könnten das Display natürlich auch ein bisschen rausstehen lassen. Machen wir gerade nochmal 2,6 oben drauf. Dann sind es 12,6. Machen wir mal 13. Ein paar kleine Rundungen hier unten. So. Hab's selber gelöscht. Okay. Dachte, du willst das Display mit ESP32 einplanen. Das hätte... Ja, genau. Das ist die Idee. Das Display, wo praktisch der ESP32 direkt mit drin ist. Also, dieses... Ich habe jetzt nur die eine Seite hier gerade. Aber genau das. Das hätte 78 was... Boah, perfekt. Vielen Dank. Mega. Richtig cool. Was haben wir hier? Ich glaube, das waren 76. Und das sind 78. Okay. 42. Okay, das ist okay. Na gut, ich habe jetzt hier die Bemaßung gerade nicht ganz passen. Also nehme ich da einfach einen weg. Dann machen wir hier einfach so. Sollte passen. Und du sagst 42. Das waren 48, richtig? Ja. Dann müsste es so ja richtig sein. Ich lasse es gerade einfach mal so. Genau, ich muss mir das mal bestellen, dann übernehme ich die exakten Maße, beziehungsweise das, was ich dann halt messe. 42, 78. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das hier auch interessanter findet, als wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit in irgendeinem Arduino-Code rumbastel. Sehe ich damit richtig? Ich bin auch ein wenig am Schauen, was ich streame davon und was besser nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass einfach auf so einen Code zu starren schon wirklich lang. Das ist vielleicht interessant für irgendwie 2 Minuten, auch wenn jetzt natürlich Arduino-Code jetzt kein Hexenwerk ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich fix langweilig wird. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Genau, hier haben wir diese Stromverteiler. Das ist auch echt cool, dass wir da unten jetzt noch mehr Platz haben dafür. Die könnten wir zum Beispiel hier befestigen. Die Befestigungslöcher müssen, also Bohrungen müssen anders sein. Dann nehmen wir die, würde ich sagen, mal weg. Und der muss auch weg. Oder anders. Den können wir eigentlich hier oben dran packen. Und die dann umdefinieren. Machen wir 8×8. Dann bleibt diese Zuordnung da hinten übrig. Ja, bleibt sie. Und da machen wir dann 3. Ja, das ist die Frage. Lassen wir ihn so. Das kann weg. Ein paar Rundungen. So. Jetzt können wir hier einfach kleine Extrusionen hinzufügen, wo wir den dann festschrauben können. Einfach als Stromverteiler Bracket. Für die 5... Warte mal, 5 Volt? Nein, für die 12 Volt Schiene. 12 Volt waren es. Dann haben wir auch genug Platz dafür.
Wie weit sind die entfernt? 71, was ein krummes Maß. Genau. 8 mal 8. 8 mal 8. Machen wir mal gerade so. Okay, haben wir schon. Gut. Machen wir 20. Na. 26. Wie hoch muss der sein? 10,8. Ja gut, der hat auch noch Supports dran, das heißt 10,6 vielleicht. Oder 10,5. Und 10 ist in Ordnung. Und den da weg. Sag mir nicht. Okay. So, das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen Platzverschwendung. Den ein bisschen weiter runterziehen wäre sicherlich nicht schlecht. Was würdet ihr denn sagen, wie viel Schneeoutput aus dieser Lanze rauskommen muss? Also als Vergleich, die Holly 1, also wo ich gerade also bin ich gerade dabei, eine also eine Betriebsanleitung zu schreiben, weil, naja, Gesetze muss so. Weiß wahrscheinlich jeder, wie die funktioniert, aber es sind ja nur, sag ich mal, 3 Hebel, also drei Ventile, aber gut, das ist eine andere Sache. Die produziert 200 Liter pro Stunde und schneit auf 12 Quadratmeter ungefähr, je nachdem, ob Wind dabei ist oder nicht. Ich schaue gerade, ob ich ein gutes Foto habe. Das ist immer so eine Sache, im Dunkeln Fotos zu machen. Kleiner Moment. Ich meine, man kann sich das ja... Ja, die Fotos sind alle mehr schlecht als recht. Ja, komm, ich nehme das da, das... Da. Also das sieht man recht gut. 12 Quadratmeter ungefähr, so plus minus 3 mal 4 Meter. Und wenn man jetzt ausrechnet, 200 Liter pro Stunde und man hat wirklich 12 Quadratmeter, die gleichmäßig beschneit werden, kommen dann pro Stunde 1,5 Zentimeter ungefähr rum. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das natürlich nicht, das ist ja ein idealer Gedanke, dass 12 Quadratmeter gleichmäßig beschneit werden. Also in der Praxis ist es so, dass 12 Quadratmeter die Außenseiten weniger und direkt vor der Lanze erheblich mehr. Das heißt, ich habe die Lanze einmal ausprobiert in der Skihalle, da bin ich immer noch sehr dankbar für, da durfte ich sie ausprobieren. Und da war es so, dass es ungefähr da darf ich aber leider keine Fotos von zeigen, da war es ungefähr so, dass nach 2 Stunden, 2 Stunden 20, war vor der Lanze ein Haufen von 30 bis 40 Zentimeter. Das war gar nicht so schlecht, das hat ganz gut funktioniert insgesamt. War aber natürlich auch sehr, sehr trockene Luft. Und minus 3, minus 4 Grad bestimmt. Deswegen würde es mich mal interessieren, das sind 200 Liter Output pro Stunde. Was ihr meint, was so ein
was ein Input, ein Output wäre, wo man sagt, ja, das ist gut. Also ich finde 200 Liter pro Stunde ist nicht schlecht. Es darf auch nicht zu viel sein, finde ich, weil sonst hast du wirklich innerhalb von 5 Stunden da irgendwie einen 3 Meter Haufen. Das ist ja jetzt auch nicht das, was man haben möchte. Es muss ja trotzdem immer noch so sein, dass man halt klarkommt. Es wird, das Sache, das ist eine Sache, wo ich mich immer frage, oder öfters in letzter Zeit, was für ein Ziel sollte man überhaupt haben? Weil zum Beispiel diese anderen Lösungen, die es so gibt, ja, wie heißen sie? Snow for Home, Backyard Snowstorm, Gassner Snow Systems und wie sie alle heißen, die schreiben dann dahin, ja, macht 2 Kubikmeter, aber die machen halt dann meist auch nur 2 Kubikmeter irgendwie bei minus 5 Grad und kälter. Da hauen die dann halt richtig raus, da kommt der Schnee raus ohne Ende. Aber in dem Bereich dazwischen ist es halt weniger, erheblich weniger. So, genau, das passt doch schon ganz gut. Also, Idee ist, der Strom kommt. Ah, wir müssen noch gucken, wo das Netzteil hinkommt. Vielleicht hier drunter. Schaffe ich es, das hier drunter irgendwie noch zu befestigen. Oder so. So, das heißt, Strom kommt hier rein. Schon direkt, das sind 12 Volt, die hier reinkommen. Könnte theoretisch direkt hier rüber gehen, in diesen Verteiler. Genau, das ist dieser. Der kann hier rumgehen. Kann auch da rein. Hier von der anderen Seite sich Strom holen. Und dann haben wir noch 4 freie Pins. Davon brauchen 3 plus. Ja, das passt. Das ist super so. Das passt. Ich könnte vielleicht diese Bohrung da, diesen Cutout etwas vergrößern. Wie groß ist er jetzt? 13. Ja, komm, 9 passt. Ja. Diese Bohrung muss viel höher.
2. Boah, das ist viel zu niedrig. Nee, bringt nichts. Der muss höher. Höher. 16. Blöde Bezugskante. 73,73. Und 20. Na. Wir nehmen die andere Kante. Die ist doch viel besser. Viel einfacher. 74. So. Jetzt müssten die genau übereinander liegen. Nein. 2,4. Ja, der muss 2,4 hoch. So, würde das Sinn ergeben? Nein. Der muss viel höher. Ich meine, theoretisch könnte man natürlich... Dieser Bereich fällt weg. Das war bisher für einen ESP Mini oder ESP Micro vorgesehen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Das kann weg. Oh, bitte. Okay, es funktioniert. So, jetzt wird es ja viel mehr Sinn ergeben. Dieser Bereich da unten kann theoretisch auch weg. Und der hier kann auch weg. Das möchte ich gerne woanders haben. Vielleicht in der Nähe des Netzteils. So eine Art General... Schalter. Ah, okay. Okay. Gut, dann nehmen wir die raus. Der kommt daran. Und der kommt... Nope. Daran. So. Das wird wahrscheinlich jetzt einiges kaputt machen. Jo. Gut, das kann man aber fixen. Und jetzt packen wir den daran. Ja, es funktioniert. Hurra, works. Nehmen wir. Das sieht doch schon viel aufgeräumter aus.
So. Jetzt, was kann noch weg? Wetterstation, die muss bleiben. Die passt da eigentlich sehr gut rein. Wir könnten hier... Ich bin immer noch am Überlegen, was besser ist. 2 oder 3 unpräzise Wetterstationen oder eine präzisere Wetterstation. Weil eigentlich, das ist zumindest so das, also ich sag mal vorsichtig mein Gefühl, wenn man mehrere unpräzisere ausliest und die Extremwerte rauswirft, also die extreme Ausreißer, beziehungsweise versucht Mittelwerte zu bilden, dann müsste es ja eigentlich statistisch verlässlicher sein, als wenn man nur eine präzisere Wetterstation hat. Vielleicht ein bisschen mehr. 5 könnte ein bisschen wenig sein. Wenn dann Stecker durch muss. Vielleicht so. Ja. So. Ich sehe das jetzt immer nur, diese Reaktionen, die da reinfliegen. Kann ich die auch auswählen? Warte mal. Das ist ja cool. Die Chat-Reaktionen. Ja, genau. Kann man die auch, die kann man spammen, oder? Sieht man das, wenn man das spammt? Also ich sehe es nur so hin und wieder. Doch. Ja, man kann es fast spammen. Ist eigentlich lustig. Ja, doch, okay, man kann spammen. Ich denke mir immer, dass das eigentlich dafür, dass YouTube damals dieses ganze Livestreaming-Zeug so gepusht hat. YouTube ist sowas, zumindest im Vergleich zu Twitch. Jetzt bei Twitch kann man ja eigentlich, wenn man jetzt Zuschauer ist, schon irgendwie mehr machen. Vor allem, wenn man so Kanalpunkte eingerichtet hat oder so. Ich hatte damals, als ich auf Twitch gestreamt hatte, immer so eine
Oh, habe ich das noch? Das wäre cool. Da hatte ich immer so eine Rakete. Warte mal. Da. Das war immer so eine Raketenanimation, die ich mir selbst gebastelt habe, die dann abgespielt wurde. Rakete animiert. Das zum Beispiel war dann ein so ein Chat-Emoji. Ich finde die cool. Aber schade, dass man sowas auf YouTube nicht machen kann. Was ist das hier? Jetzt bin ich gespannt. Kann nicht wiedergegeben werden. Okay. Ja, das sind so komische Dateien extra dafür. So. Wo waren wir? Also, da oben ist jetzt der 5 Volt Verteiler. Ich sehe die Herzen. Hier ist der Temperatursensor. Hier ist dieser Schalter, der eigentlich weg kann. Den werde ich so oder so nochmal irgendwo anders hinpacken. Aber da gefällt er mir nicht. Vor allem, wenn die Lanze läuft und das Zeug fliegt hier runter und es ist ein bisschen Gegenwind, dann bläst es das alles hiergegen, vor allem da, wo der Schalter ist. Und wenn der halt nicht abgedeckt ist, dann ist das echt blöd. Dann müsste er hier auf die andere Seite. Aber das kann man ja noch hinkriegen. Oder, was eine Idee wäre, das Ding hier runterzuziehen, dass praktisch der 12 Volt Input direkt hier rüber geht. Dass man hier an- und ausmachen kann. Aber okay, ich mache das mal so. Ich entferne hier unten diese beiden Buchsen. Das waren die früheren 12 Volt Verteiler. Bitte lass nicht alles kaputt gehen. Okay, funktioniert. Und den da, den ziehen wir jetzt dafür runter. Ah, okay, der hängt an dem... Okay, der hängt daran. Das heißt, ich muss die Bohrung runterziehen. 40? 36. 32. So. Uff, das ist eng. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das so lasse. Das ist nicht ganz ideal. Vor allem, wenn ich das mir angucke. Verfälscht das nicht dann auch die Feuchtigkeit der Wäschestation, wenn der Schnee da reinfliegt? Ich kann nicht mal mehr Deutsch reden. Eigentlich voll die gute Frage. Also, ehrlich gesagt ist mir dieses Thema noch so ein kleines Rätsel. Weil, oh nein, ich habe gerade diesen Videos-Ordner geöffnet mit den Animationen. Und immer wenn ich das mache, dann lädt einfach nichts mehr. Es lädt einfach nichts mehr. Als hätte sich also der ganze Explorer aufgehangen. Okay, da kann ich nichts zeigen. Aber Skadi 1 und Skadi 2 haben eigentlich das identische Setup, was jetzt die Wetterstation angeht. Also unterscheiden sich nicht stark. Bei Skadi 1 war das ein ziemlich großes Problem, dass eigentlich du machst das Ding an und erstmal hast du die ganz normale Luftfeuchtigkeit, die gemessen wird. Und dann geht die immer höher, immer höher, immer höher, bis du irgendwann einfach 99% hast, weil anscheinend irgendwie, also es ist ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich, weil da so viel Wasser in der Luft dann ist, dass die Wetterstation das halt misst. Bei Skadi 2 war dieses Problem aber überhaupt nicht da. Ja klar, das war auch ein bisschen erhöht, die Luftfeuchtigkeit, aber es ging insgesamt eigentlich sehr gut. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wovon das abhängt. Aber ich verstehe das total. Diese Idee mit diesen, was man bei den Kanonen und Lanzen hat heute, also auf die industriellen, die sind ja meist irgendwie belüftet. Ich glaube nicht, dass mir hier eine Belüftung was bringt. Was aber, das stimmt, was bringen würde, wäre, wenn dieser Wettersensor auf der anderen Seite wäre. Hier unten vielleicht. Also.
Wo ich auch aufpassen muss, das fällt mir gerade ein, das geht nicht. Hier kann er nicht hin. Weil was mir gerade auffällt, diese Magnetventile werden aktiv beheizt. Da ist ein Heizelement hinter. Und das Heizelement würde dafür sorgen, dass praktisch dieser Bereich hier sehr warm wird. Also zumindest mal 40 Grad oder so. Das heißt, das würde die Sensor-Readouts verändern. Ich meine, man sieht ja noch keinen Kopf dran. Aber die Idee ist eigentlich, dass er ziemlich weit gerade raussprüht. Dementsprechend denke ich, dass das funktionieren sollte. Vor allem, dass es so weit oben, was auch eine Idee wäre, wenn wir die Wetterstation hier irgendwo hier oben an die Lanze ranmachen. Aber da kommen dann am Ende Leute an und sagen, oh, das hast du von Techno Alpin abgekupfert. Haben die das noch? Hat Techno Alpin die Wetterstation noch hier oben? An den Lanzen? Ich weiß es nicht mehr. Also ich würde es mal so machen. Ich würde das probieren. Eventuell mache ich hier eine kleine Kappe vor, dass da nicht so direkt die Luftfeuchtigkeit rein kann. Also nicht direkt das Wasser, die Wasserpartikel da rein können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann passt. Das kann ich mal eben machen. Na, den wollte ich nicht. Doch, wir machen das so. Also eigentlich können wir ja... Wieso mache ich das so kompliziert? Ich kann doch eigentlich... Ja klar, ich kann das doch einfach so machen. Das ist zwar jetzt nicht schön, aber es ist schnell. Das reicht gerade erstmal dafür. 1,8. 1,8 und 1,8. Doch, das sollte gehen. Oh, andersrum. So, und dann können wir den abrunden. Ja. Sagen wir so, für einen Prototypen denke ich, sollte das okay sein. Ich mag es eigentlich nicht so viel, einfach nur mit Rundungen rumzuspielen, aber ich glaube für gerade ist das okay. Du könntest an der Stelle auch das Gehäuse etwas dicker machen und dann die Stütze nicht waagerecht nach innen führen, sondern mit einem Winkel nach innen ansteigen lassen. Kommt auch kein Schnee rein. Fair. Das stimmt. Das ist eigentlich mal wieder ein guter Input. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich würde es gerade so lassen. Würde ich? Okay, ich glaube, du hast recht. Also wenn ich mir überlege, das ist ja am Ende ein elektrisch. Also ich hatte mal einen Kollegen, der hat diese Sensoren verbaut
Und er hatte das Problem, dass dass die Abwärme der Sensoren praktisch die Sensoren selbst verfälscht haben. Ich weiß nicht, äh, wie akut das ist. Ja, ich möchte gerne weiter Musik haben, danke. Ähm, ob das jetzt hier auch so wäre, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn das passieren sollte, und es reicht ja schon ein halbes Grad, dass eigentlich der Readout halt nicht mehr nutzbar wäre in dem Kontext. Mm, so, und wenn ich jetzt überlege, dass ich hier so eine Hutze drüber mache, die eigentlich nichts besser macht. Ich muss gerade mal. Ja, das Problem ist, ich habe ja keinen Explorer mehr, weil der einfach. Ja, okay. Sonst hätte ich mal eben geschaut, ob ich eine Datei habe mit den genauen Sensormaßen, dass ich hier die Wand mal dicker mache. Ansonsten mache ich das beim nächsten Mal, wenn ich den PC einmal neu gestartet habe. Weil so bin ich doch gerade etwas eingeschränkt. Was haben wir da? 5,1. Das passt. Hm. Der da. Dieser Pin hier ist eigentlich gedacht. Also wenn ich hier drunter das Netzteil habe und die Stromleitung kommt hier rein. Schließt den Explorer doch im Task Manager. Geht das? Oder geht dann hier gerade alles vor die Hunde? Ich habe das mal gemacht und es hat einfach nichts mehr funktioniert. Schon vor Jahren. Also ich werde auch nicht mehr ewig weiter streamen. Ansonsten streame ich jetzt einfach noch den Rest so weiter. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich gerade keine Datei habe mit den genau. Oder? Es kann sein, dass ich mal eine erstellt habe mit den Maßen von dem Sensor. So, genau. Der war eigentlich mal dafür gedacht, um die Spannung vom Kabel wegzunehmen, wenn es hier reingeht und irgendwie. Ja, Spannung ist da eigentlich nicht, aber halt so, dass es nicht auf Lötstellen oder sowas wirkt. Aber ich glaube, dass das gar nicht so notwendig ist. Was natürlich auch cool wäre, wenn ich diesen An- und Ausschalter einfach hier drunter mache. Einfach hier drunter, am Aus. Das wäre eigentlich auch noch eine sehr elegante Lösung. Vor allem, weil ich dann ja eigentlich hier rein, direkt um die Kurve rum, An-Ausschalter und aus dem Ein-Ausschalter raus, direkt hier in die 12 Volt Verteiler. Ich weiß nicht, du kannst es ja vor mir runter. Ja, das mache ich. Danke. Stütze würde ich auch über die gesamte Höhe machen. Oder zumindest Stütze oben und unten. Sodass die Stauwärme abfließen kann, beziehungsweise generell etwas mehr Luft austauscht. Ja, damit hast du vollkommen recht. Das mache ich jetzt schon. Müsste der sein? Der. So, wie groß sind die Schütze überhaupt? 1,2 mm, das ist natürlich gar nichts. Sollten vielleicht ein bisschen größer sein. Machen wir mal 3. Und dafür nur 12. So. Und dafür aber jeder Schlitz größer. 1,2 ist halt wirklich dünn, da geht ja gar keine Luft durch. So. Zum Beispiel.
Was natürlich auch eine Idee wäre, den Output gar nicht hier an der Seite zu machen, sondern einfach auf der Rückseite. Weil da wird wahrscheinlich, ist es zumindest unwahrscheinlicher, dass da jetzt was hinfliegt. Aber auf die Rückseite kann ich natürlich jetzt auch keine Abdeckung machen, weil ich von dort aus hochdrucke. Jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt, oder? Ja. Ich ziehe den jetzt einfach mal eben hier bis runter. Ja, passt, ist für den Moment okay, denke ich. Genau, so, was wollte ich jetzt? Ich wollte den da umbauen. Den da wollte ich erstmal wegmachen, hier den kleinen. Den brauchen wir, denke ich, nicht. So, dieser An- und Ausschalter kommt jetzt hier drunter. Und die beiden können auch weg. Okay, ne, das ist ja noch die richtige Ebene. Ich dachte es mir. Ich packe erstmal die Bohrung darüber. Die da, die da. Oh, no, das war falsch. Das ist richtig. Ja, genau so.
Genau das will ich. Wieso hängt der noch? Okay, ich baue den einfach eben neu. 16:30. Bums. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen eng vielleicht. Machen wir mal so.
Ja, das sieht doch gut aus. Stückchen weiter nach links. What is that song? Oh. Okay. Das geht.
Okay. Ich werde den Stream jetzt beenden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und für die konstruktiven Vorschläge. Ja, die Herzen sehe ich. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Luca bastelt. Oder so ähnlich. Tschüssi.